হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে তোমাদের একটা সিম্পল মেকওভার লুক টিউটোরিয়াল দেখাবো। ফেস আমি আগে ক্লিন করে রেখেছিলাম, তারপর আমি বায়োটিকের মর্নিং টেক্টরি কিউকাম্বার টোনারটা ইউজ করেছি। দেন আমি পন্ডসের সুপার লাইট জেল ময়েশ্চারাইজারটা ইউজ করলাম। প্রাইমারের পার্টের ভিডিওটা স্কিপ হয়ে গেছে, তোমরা কিন্তু সবাই প্রাইমারটা ইউজ করতে ভুলবে না। এরপর আমি আমার আইব্রোটা ড্র করে নেব। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের আইব্রো কিট দিয়ে আমি আইব্রোটা ড্র করেছি। এরপর আমি ড্র করা আইব্রোটাকে কাট করে নেব। ক্রাইলনের ডার্মা D4 শেডটা দিয়ে আমি এখানে কাট করছি। D4 শেডটা দিয়ে আমি আইবেস করে নিচ্ছি এখানে। আইবেসটাকে আমি স্মল বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ব্লেন্ডারটা অবশ্যই ভেজা থাকতে হবে। অ্যান্ড তারপর আমি লুজ পাউডার দিয়ে বেসটাকে ভালো করে সেট করে নিচ্ছি। পুরো আই মেকআপটাই আমি ইউ ক্যান বি প্রিটি অল সেট প্যালেটটা থেকে শ্যাডো নিয়ে করেছি। কাট ক্রিজে কাট করার জন্য আমি ডার্মা D4 শেডটাই ব্যবহার করেছি। কাট ক্রিজের কাটটাকে প্রমিনেন্ট দেখানোর জন্য এখানে আমি হোয়াইট লাইনার ইউজ করেছি।
মেকআপটাকে আরেকটু হাইলাইট দেখানোর জন্য আমি একটা গ্রিন কালারের গ্লিটার লাইনার ইউজ করেছি। এরপর আমি ব্ল্যাক লাইনার দিয়ে উইংস আইলাইনার ড্র করেছি। ডার্ক স্পট হাইড করার জন্য আমি ক্রায়োলনের সুপ্রার অরেঞ্জ শেডটা ইউজ করেছি। এখানে আমি এলে গার্লের এইচডি ফাউন্ডেশনটা ইউজ করেছি। ফাউন্ডেশনটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। কনসিলার দিয়ে হাইলাইটিং পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করে নিচ্ছি। দেন আমি মেকআপটাকে সেট করার জন্য সেটিংস পাউডার ইউজ করছি। এরপর আমি কন্ট্রোলের জন্য প্রিটি অল সেটের প্যালেট থেকে ব্রাউন শেডটা ইউজ করেছি। ব্লাশার আমি প্রিটি অল সেটের প্যালেট থেকে ইউজ করেছি পিচ কালার। এখানে আমি এনওয়াইবি এর কাজল ইউজ করেছি।
মেকআপটা আরও সুন্দর দেখানোর জন্য লোয়ার ল্যাশ লাইনে আমি একটু কাজল এবং আইশ্যাডো দিয়ে স্মাচ করে দিয়েছি। হাইলাইটারও আমি প্রিটি অল সেটের প্যালেট থেকে ইউজ করেছি। লিপস্টিক ব্লু হেভেনের একটি নিউড শেড ইউজ করেছি। দেন ফিক্সার আমি ম্যাক ইউজ করেছি। টিউটোরিয়ালটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই।